వెల్కమ్ టు కేర్ సంవాద్ విత్ మీ మిర్చి హేమంత్. ఈరోజు నాతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ సియా, ఈ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఫర్ ఆర్థోపెడిక్ అండ్ నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ. వెల్, నాకు ఈరోజు నీకు సంబంధించి ఐ హ్యావ్ లిస్ట్ ఆఫ్ డౌట్స్, లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, సో ఐమ్ గోయింగ్ టు షూట్ ఆల్ దెమ్ టువర్డ్స్ యూ. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్స్ ద జనరేషన్ ఆర్ ద లైఫ్ స్టైల్, కానీ ఈ మధ్యన ఈ నీ లిగమెంట్స్ అన్న వర్డ్ మాత్రం చాలా చాలా వినిపిస్తుంది. అండ్ ప్లీజ్ టెల్ మీ, నీ లిగమెంట్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ రోల్ డూ దే ప్లే? సో నీ లిగమెంట్స్ అంటే బేసికలీ ఎవ్రీ జాయింట్, ప్రతి జాయింట్ బాడీలో అన్ని జాయింట్స్ ఉన్నాయి. మాకు నీ జాయింట్స్ ఉన్నాయి, షోల్డర్ జాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఎనీ జాయింట్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ మోషన్, మూవ్మెంట్ is called as a joint అంట. బేసికలీ ద బోన్స్ ఆర్ బేసికలీ రెండు బోన్స్ ఉంటాయి, రెండు బోన్స్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది. ఆ గ్యాప్లో మూమెంట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ మూమెంట్ ఒక ఫ్రేమ్లో, ఒక డైరెక్షన్లో జరగాలంటే దానికి ఒక కన్స్ట్రెయింట్స్ ఉన్నాయి. Because when two bodies move against each other, there has to be a kind of a constraint thing. So our constraints basically these are basically muscle constraints or ligaments which hold your bones in place. So that they doesn't move beyond a certain point of time or beyond a certain degree. If it moves beyond certain degree, then they will not have any control on the joint. Just to maintain this thing, it's a nature which has given us this wonderful kind of a healing thing, or a wonderful kind of an anatomy where our joints move in a particular direction, in particular movement. So these basically are kind of constraints or strings. Whenever you see kind of a bridge, you see strings and all those things attached to a certain thing, so that this moves into a particular zone. So this, in broader terms, we can say these are more of strings which hold your joint together or pull up the joint together. Off late మనం చూస్తున్నా, వీఆర్ సీయింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ లిగామెంట్ ఇంజురీస్. మనం చాలా వింటున్నా ఈ లిగామెంట్స్ ఇంజురీస్ అవుతున్నాయంట, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ యంగర్ పేషెంట్స్ హు ఆర్ వెరీ యాక్టివ్ అథ్లీట్ పేషెంట్స్ ఏమంటే దే గో అవుట్ టు ప్లే. Sometimes they don't do a proper warm-up లేకపోతే if you play a certain game after 3 months or 6 months or 7 months, if you're playing certain sports wherein you're not trained to play that sports, then you end up injuring your joints and you end up injuring your ligaments. So any kind of an abnormal stress or strain on the joint will cause a rupture of that ligament. So especially when you jump, when you run, when you do heavy weightlifting activity, or when you do certain turns, even dance low, if you're not doing proper warm-up and you're starting certain dance steps which are probably you're not trained to do that, you're not done a warm-up and you're starting doing those joint steps, probably you'll end up tearing your ligaments or injuring your ligaments. సార్, మరి ఈ లిగమెంట్ టేర్స్ కి సంబంధించి, ఇంజరీస్ కి సంబంధించి, are there a certain group of people who keep getting the injury more often? Absolutely. As you see, it depends on your person to person actually. Everybody's anatomy is a different anatomy. Andar okalaga undarandi. Chuste somebody's heighted, somebody's shorter, somebody's fatter, somebody's thinner. So same aa vidhanga emante joints kuda, ligaments kuda keep changing according to your height. So according to the kind of body weight you put on your joint, the joint becomes over a period of time gets stronger to hold that body weight or to take that body weight. ఆ విధంగా డెవలప్ అయిపోతాయండి. So certain level of individuals ఉంటారండి, they have a kind of a collagen deficiency in their ligaments. So these people have a very lax ligaments. వాళ్ళకి ligaments కొద్దిగా lax ఉంటాయి not compared to normal patients. So we do have a criteria where we measure how much is the joint laxicity or how much is the ligament laxicity. So దాంట్లో multiple factors ఉన్నాయి. కొద్దిమందికి ఒక congenital ఉంటాయి, by birth ఉంటాయి. Sometimes it may be hereditary, where they have this kind of collagen deficiency and laxity of ligaments is genetically ఉంటాయి. కొద్దిమందికి ఏమంటే physiological ఉంటాయి. So without any hereditary or without any backside causes, because of excessive flexibility. If you see gymnasts or younger patients who start gymnastics pretty early stage, wall joints కొద్దిగా lax ఉంటాయి compared to normal athletes or the other kind of sedentary lifestyle people, or somebody who doesn't do exercises. సార్, మరి ఇంజరీస్ జరిగినప్పుడు సర్జరీ అంటే భయం, మరి నాన్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ పాసిబులా? So for surgeons, for orthopedics and all those things, if you talk to any surgeon, basically our criteria, first thing is surgery is the last option. Right. So we never advise surgery on first instance. Correct.
సో వాట్ వీ సీ యాజ్ యూ సైడ్ లైక్ సర్జరీ అంటే భయం, అందరికీ భయం ఉంటాయండి. సర్జరీ అంటే డెఫినెట్లీ మనం కూడా ఏమంటే స్ట్రైట్ అవే వీ డోంట్ సర్జరీ అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద గ్రేడ్ ఆఫ్ ఇంజరీ అండి. సో ఆ గ్రేడ్ ఏముంటుంది, మొత్తం రప్చర్ అయిపోయింది అనుకోండి, దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ 2 పీసెస్ అయిపోయినాయి. సో దానికి రిపేర్ అయిపోవడం దర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్, బికాస్ లిగామెంట్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ బ్లడ్ సప్లై. దానికి బ్లడ్ సప్లై తక్కువ ఉంటాయి. సో అక్కడ హీలింగ్ కెపాసిటీ చాలా స్లో ఉంటుంది, చాలా వీక్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ మాకు ముఖ్యం ఏమంటే టు గెట్ బ్యాక్ ది ఇండివిజువల్ టు నార్మల్ యాక్టివిటీ అంట. ఆయన బిఫోర్ ఇంజరీ ఏ విధంగా నడిచేశారు, ఏ విధంగా పని చేశారు, ఆ విధంగా ఆయన నార్మల్ లైఫ్కి వెళ్ళిపోతే దట్ ఈస్ ద గోల్ ఆఫ్ సర్జన్ అంటే దట్ ఈస్ ద గోల్ ఆఫ్ ది ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్. సో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ మనం చూడాలి. సో మనం బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ చూస్తే మాకు రిజల్ట్స్ కూడా బెస్ట్ వస్తాయి. మనం లీస్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే రిజల్ట్స్ కూడా లీస్ట్ ఉంటాయి. సో దట్స్ ఆల్వేస్ ఐ టెల్ మై పేషెంట్స్. సో యూ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ చెక్, చూస్ ది బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్. So definitely surgeries until nowadays we are like probably more advanced. We are doing arthroscopic surgeries, keyhole surgeries. We are not doing any open surgeries. So daycare surgeries untai. Most of the ligament surgeries are probably daycare surgeries where you need to stay just for 24 hours in the hospital, and next day నుంచి మీరు నడవచ్చు, మీరు వాకింగ్ చేసుకోవచ్చు, మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళచ్చు. సో అనస్థీషియా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా, 24 hours వరకు ఉంటుంది. సో దట్స్ ద రీజన్ వీ కీప్ దమ్ అండర్ అబ్జర్వేషన్. ఇట్స్ ఆర్ సింపుల్ సర్జరీస్, రొటీన్ సర్జరీస్. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఆల్వేస్ డెఫినెట్లీ మనం ఏమంటే కన్జర్వేటివ్ మేనేజ్ చేస్తా అండి. ఎలా చేస్తారంటే బేసికలీ కొద్దిగా బెల్ట్స్ ఇచ్చేసి, బ్రేసెస్ ఇచ్చేసి, కొద్దిగా ఆ జాయింట్ పైన లోడ్ బేరింగ్ కొద్దిగా అవాయిడ్ చేయాలా. ఐస్ ప్యాక్స్ ఉంటాయి, ఐస్ ప్యాక్స్ పెట్టేసి కొద్దిగా మెడిసిన్స్ తీసుకొని రెస్ట్ ఇవ్వాలా. ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నెగ్లెక్టెడ్ బై మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ అండి. ఇంజరీ జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమంటే దానిపైన మళ్ళీ స్ట్రెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు, నడుస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు పని చేస్తూ ఉంటారు. దే కీప్ నెగ్లెక్టింగ్ ఇట్. సో ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే ఇంజరీ విల్ బి పార్షియల్. ఆ పార్షియల్ ఇంజరీ పోయి ఇట్ బికమ్స్ అ కంప్లీట్ ఇంజరీ. సో ఆ విధంగా మనకు తెలియకుండా మనం దానికి ఇంకా ఫర్దర్ డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంటారండి. సో దాట్ బికమ్స్ మోర్ డిఫికల్ట్ థింగ్ వెన్ యూ కమ్ బ్యాక్ ఫర్ అ ట్రీట్మెంట్. So when it was a partial injury, you probably would have treated it without surgery. And ఇప్పుడు మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో వీఆర్ నాట్ లెఫ్ట్ విత్ ఎనీ ఆప్షన్స్ అండ్ సో దట్స్ వై వీ సే వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఇంజరీ, మీరు వెంటనే వచ్చేస్తే దానికి బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఏముంది మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. సో గ్రేడ్ 1, గ్రేడ్ 2 ఆర్ ఆల్వేస్ కన్జర్వేటివ్ అండి. సో వీ నెవర్ ట్రీట్ దెమ్ ఆపరేటివ్లీ. సార్ ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు సర్జరీ చాలా ఇంపార్టెంట్, చేశారు. ఈ నీ లిగమెంట్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత రికవరీ ప్రాసెస్ ఏముంటుంది, ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది, ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? రికవరీ ప్రాసెస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎనీ లిగామెంట్ సర్జరీ తర్వాత వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ లైక్ హౌ బెస్ట్ రీహాబ్ యూ డూ, హౌ బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ యూ డూ. Any surgery, any ligament surgery, the best outcome comes with best rehabilitation or best exercise. Right. సో దట్ ఈస్ కీ అండి. చాలామంది ఉంటారు, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే సర్జరీ అయిపోయినాక ఇంట్లో కూర్చోవాలా, రెస్ట్ తీసుకోవాలా, అసలు మూవ్ చేయొద్దు. సో ఆ విధంగా ఉంటే ఇంకా ఫర్దర్గా డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్. సో ఈ లిగామెంట్ సర్జరీస్ తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ టు మూవ్ యువర్ జాయింట్స్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ స్ట్రాంగర్. దట్స్ రీజన్ మా కాన్సెప్ట్ ఏముంటుందంటే ఆపరేషన్ చేసినాక వెంటనే నెక్స్ట్ డే విల్ డిశ్చార్జ్ ద పేషెంట్, విల్ మేక్ ద పేషెంట్ వాక్, విల్ మేక్ ద పేషెంట్ మూవ్ హిస్ జాయింట్. సో ఫిజియోథెరపీ ప్లేస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అండి. ఫిజియోథెరపీ అంటే బేసికలీ ఎక్సర్సైజ్ అండి, మసాజెస్ అట్లాంటివి ఏం లేవు. సో బేసికలీ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే పేషెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే ఫిజియోథెరపిస్ట్ వస్తున్నారు, ఫిజియోథెరపిస్ట్తో పాటు హాఫ్ అన్ అవర్ స్పెండ్ చేస్తే మొత్తం 24 hours మై వర్క్ ఈస్ డన్, మై జాబ్ ఈస్ డన్, సో ఐల్ బీ ఫైన్ అంట. సో వీ నెవర్ సే దాట్. మనం ఏమంటే అంటే లైక్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ కమ్స్ ప్రాబ్లీ ఫర్ హాఫ్ అన్ అవర్, 1 hour, he'll be spending that time. But rest of the time after physiotherapist goes, probably you'll be having 16 hours in a day. ఆ 16 hours ప్రతి 2 గంటలకు ఒకసారి ఈ మూమెంట్స్ ఉంటాయి, ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి, అవి చేస్తూ ఉండాలండి. ఓకే. సో ఆ చేస్తే ఏమవుతుందంటే యువర్ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్స్, యువర్ మసల్ ఇంప్రూవ్స్. ఆ లిగామెంట్కి ఏమంటే హీలింగ్ కెపాసిటీ విల్ బి మచ్ బెటర్. మీకు రేంజ్ ఆఫ్ మూమెంట్ బెటర్ ఉంటాయి, పెయిన్ తక్కువ ఉంటుంది, స్వెల్లింగ్ తక్కువ ఉంటుంది.
So you will be able to go to your normal routine activities pretty early అండి. ఓకే. సో ఆ రీహాబిలిటేషన్ కూడా విల్ ఫేజ్ ఇట్ అవుట్ అండి. ఆ ప్లాన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ వీక్ ఏం చేయాలా, ఫస్ట్ వీక్ బేసికలీ రొటేషన్స్ ఉంటాయి, మూమెంట్స్ ఉంటాయి, సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వీక్ విల్ గో వన్ స్టెప్ అప్ అండి. విల్ స్టార్ట్ విత్ టెరాబ్యాండ్స్ అంటే ఎలాస్టిక్ రబ్బర్ బ్యాండ్ ఎక్సర్సైజ్ అని స్టార్ట్ చేస్తా అండి. ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ కొద్దిగా వెయిట్స్ మనం స్టార్ట్ చేస్తా అండి. దాని తర్వాత మళ్ళీ కొద్దిగా ఇంకా మోర్ అగ్రెసివ్ ఎక్సర్సైజ్ లైక్ స్టేర్ క్లైంబింగ్, సైక్లింగ్ అవి అన్ని స్టార్ట్ చేస్తాం. దాని తర్వాత వీ స్టార్ట్ విత్ మోర్ స్ట్రెయినర్స్ ఎక్సర్సైజెస్. సో గ్రాడ్యువల్గా మనం ఏమంటే ఆ లిగామెంట్కి లోడ్ చేస్తూ ఉంటాయండి. సడన్గా దానిపైన మనం బరువు పెడితే, సడన్గా దానిపైన స్ట్రెస్ పెడితే దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఇట్ మైట్ rip off again. So gradually loading the tendon or loading the ligament over a period of time will make it more stronger. And so along with the ligament, it is your muscles, it is your bones, and most important thing is your endurance level. మీ బాడీకి అంత శక్తి ఉండాలా, అంత బలం ఉండాలంటే ఆ ఎండ్యూరెన్స్ లెవెల్ కూడా పెంచాలని. సో విత్ దీస్ ఎక్సర్సైజెస్ ప్రాబ్లీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ ఇంప్రూవ్. సో ఓవరాల్ పెయిన్ తక్కువ ఉంటుంది. Because of exercise, probably lots of endorphins are released, so you'll feel much more better, you feel much healthier with all these things. So it keeps your other parameters also pretty much under control. Sir, well, with Google or with AI, now that everybody has become a health expert, కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి, అది మిత్తో ఫ్యాక్టో మీరే బస్ చేయాలి మాకు. ACL టేర్ అయిన తర్వాత కూడా నార్మల్గా నడుస్తాం కాబట్టి మేబీ ఇట్స్ నాట్ సీరియస్ ఏమో. Absolutely, అండి. See, మిత్ ఫ్యాక్టర్ it's basically a fact. Okay. చాలా మందికి ఉంటాయి. What I say అంటే, see, ACL is just one ligament in the knee. Right. మాకు అది లేకుండా ఇంకా చాలా లిగామెంట్స్ ఉన్నాయి. Right. సో ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఏమంటే మాకు ఇంట్లో ఒక 4 పిల్లర్స్ ఉంటాయి. 4 పిల్లర్స్లో ఒక పిల్లర్ డ్యామేజ్ అయిపోతే మనం ఏం చేస్తామండి, ఇంకా 3 పిల్లర్స్ స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటే ఆ లోడ్ విల్ బి డివైడెడ్ ఆన్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ 3 పిల్లర్స్. సో ఇట్ విల్ టేక్ అప్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అండి. మనం ఆల్మోస్ట్ ఒక 100 పేషెంట్స్లో మనం ఎగ్జామిన్ చేస్తే ఒక రఫ్లీ ప్రాబ్లీ అరౌండ్ 10 or 15 పీపుల్ హ్యావ్ ACL టేర్స్ అండి. సో అందరు సర్జరీకి వెళ్ళరు. సో ఈ ACL రిపేర్ ఎవరికి కావాలంటే హూ ఇస్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ హిస్ లైఫ్. వాళ్ళు ఫిజికలీ చాలా యాక్టివ్ ఉన్నారు, వాకింగ్ చేస్తున్నారు, రన్నింగ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏమంటే మెట్లు ఎక్కడం దిగడం, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేస్తున్నారు. సో అట్లాంటి పేషెంట్స్కి ఇది ఇస్ వెరీ వెరీ నెసెసరీ అంట. ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ నెసెసరీ లైఫ్ అంట. మీరు అది చేయలేదనుకోండి, దానిపైన మీరు నడుస్తూ ఉంటే, మీరు దానిపైన రన్నింగ్ చేస్తూ ఉంటే దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఇట్ మైట్ డ్యామేజ్ యువర్ నీ ప్రిటీ ఫాస్ట్. సో ఒక్కసారి నీ డ్యామేజ్ అయిపోతే వీఆర్ నాట్ లెఫ్ట్ విత్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్ రాదర్ దెన్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ నీ రీప్లేస్మెంట్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. అండ్ మనం ఇది ఎందుకు చేస్తుందంటే జస్ట్ టు సేవ్ యువర్ నీ ఫ్రమ్ గెటింగ్ డ్యామేజ్డ్ అండ్. ఓకే. సో ఆల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ ప్రాపర్గా ఉంటే నీ పైన స్ట్రెస్ తక్కువ ఉంటుంది, నీ అరిగిపోవడం కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది. ఆ రీజన్కి విల్ గో ఫర్ ACL రిపేర్. అది కూడా ఎవరికి చేస్తా అంటే వాళ్ళు హూ వాజ్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ లైఫ్ అండ్. సో చాలా మంది ఉంటారు, దే సే మై జాబ్ ఇస్ బేసికలీ డెస్క్ జాబ్, ఐ హార్డ్లీ వాక్, ఐ హార్డ్లీ డూ ఎనీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్. Probably somebody who is more than 40, he might not need these kind of activities. He's got a very sedentary lifestyle. But like nowadays you're seeing lots of people post 40s, they are very active in their life. They go for jogs, they go for marathons, they go for cycling, they go for swimming. So Atlantic patients lo definitely you need to have a stronger knee where you can just make sure you don't have a further damage in your life. So నాకు చాలా స్పోర్ట్స్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు who are post 40, they are marathon runners, they've got the ACL run surgery, they are doing marathon surgeries. One of my patients is a cyclist, he goes for a long cycles and all those things. So people who are very he is 45 by the way. So he after in the age of 45 he started, probably after a kind of a break he started this cycling and now he's doing wonderful. So ఈ రోబోటిక్ సర్జరీస్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సర్జరీస్ దట్ రోబోటిక్ సర్జరీలో దట్ కెన్ హ్యాపెన్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ కానీ లేకపోతే ACL రీకన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ, ఆర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్? Till now the approved kind of things which have come up is basically a knee replacement surgery, okay, a hip replacement surgery, and you have spinal fixations and so you have spinal screw fixations. These are the 3 things which are been approved and which have been practiced around the world.
But ACLs, robotic surgeries, ఇప్పుడు రాలేదు. So what do you have is like you have a navigation system, and it is not a robo, but you have a navigation system which helps you to navigate the thing. And anyhow, ACL surgeries are keyhole surgeries, so you don't need robo here much in terms of doing a precise entry and all those things. ఇన్ఫాక్ట్ దట్ వాస్ మై పాయింట్ సార్. ఇప్పుడు ఏసీఎల్ కి సంబంధించి వెన్ యూ డూ దట్ సర్జరీ, ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ మెథడ్ కి రోబోటిక్ సర్జరీ మెథడ్ కి వాట్ ఇస్ ద కీ డిఫరెన్స్? There is no robotic surgery for ACL, and Correct. For any ligament repair till Or now, robotic assisted method? it is navigation, and Right. we say navigation. Probably most of the times for common man they say it is robotic, and so there's a lot of difference between navigation and robotic surgery. So navigation surgeries are there. It just guides you, and so before probably like a Google map. When you take a Google map or taking a Google map, so they just guide you what is the exact location, and but like you are the one who's going to drive it, you are the one who's going to put it. So are you saying that is that way where ఇప్పుడు అలైన్మెంట్ కానీ అక్యురసీ కానీ రోబోటిక్ సర్జరీస్ ద్వారా ఇంకా అక్యూట్ గా ఇంకా బెటర్ గా ఉండడానికి హెల్ప్ అవుతుందంటారా? Absolutely, and definitely. Where you have severe deformed knees, we always go for robotic surgeries. Where you have patients with kind of different deformities or patients with different bone quality, then we have patients with probably old injuries where getting an alignment manual measurement in these patients might be difficult. So that's where your robo comes into picture. That's where taking these alignments is very, very important. They give you a very, very accurate kind of a reading. So definitely they help. సార్ ఫ్రమ్ ద పేషెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సార్, రోబోటిక్ సర్జరీ ద్వారా నీ సర్జరీస్ లాంటివి చేసాం అనుకోండి సార్, కెన్ యూ సే పెయిన్ ఇంకా కాస్త తక్కువ ఉంటుంది, ఇబ్బంది తక్కువ ఉంటుంది అనుకోవచ్చా? లేదండి, this thing is probably kind of an thing which has been spreaded. Right. But pain, మీకు చెప్పా కదా, pain depends on individual to individual. అంటే pain is a different individual based feeling అండి. సో రోబోటిక్ సర్జరీస్ లో, మాన్యువల్ సర్జరీస్ లో పెయిన్ కి ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదండి, రికవరీకి ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదండి. రికవరీ, దట్ వాస్ మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. అంటే రోబోటిక్ సర్జరీ ద్వారా నార్మల్ యాక్టివిటీస్ కి తొందరగా రావచ్చా? లేదండి, it all depends on the kind of approach you take. Right. So the kind of surgery you are doing. So healing అందరికి సేమ్ ఉంటాయి అండి. If you're doing a robotic surgery or a manual surgery, because the cut you're making, the time for the tissue to heal, the time for the tissue to recover will be same అండి. It will not vary అండి. And the same thing when you're talking about the results, and results definitely depends on what approach you take. There are multiple ways. There are multiple approaches, especially for the knee. If you're talking about, there is a system where you cut the muscle and do a surgery. There's a system where you just lift the muscle off and do the surgery. దాంట్లో కొద్దిగా మీకు రిజల్ట్స్ రోబోటిక్ ఇంత బెటర్ ఉంటాయండి, where you just lift the muscle off, do the surgeries and come back. Probably robotic lo you have to take a slightly bigger incision than a manual incision, probably where you need to accommodate the pins for the robo. So that is, it differs, and so if it is definitely needed, we'll go for a robo. If it is not needed, we'll go for manual knees. So recovery, pain are almost same, and that's the reason I've been quoting you the international papers or the international journals which have been reported world around. In terms of pain, in terms of recovery, they all almost same. Then in terms of complication, risk of complications ఎలా ఉంటాయి? Complications ఇద్దరికి సేమ్ ఉంటాయండి. There is hardly any difference in complication. There is hardly any difference in infection rate. There is hardly any difference in the kind of an implantation and this thing. Probably when the difference where it comes is the alignment. Alignment is a key. Probably with a robotic you'll have a better alignment. Probably the longevity of the implant might be much better than a manual one. So these two things will definitely have an effect when you're going for a robotic thing. So again, you have to clear the air for us. Myth versus fact. Robotic surgeries are riskier than traditional surgeries. Myth or a fact? It's a myth. It's a myth. They're almost same as your manual surgeries. It's not a fact. Recovery time is much faster in robotic than traditional. Myth or a fact? It's a myth.
it's almost equal for both kind of thing. Whether you're going for a manual or for a robotic, it's almost on par. Probably you might have a difference of 0.1 or 0.2 this thing. You might have a slight edge when you're talking about it all depends on the approach. Okay? అండ్ ఫైనల్ మిత్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్ మీరు బ్రేక్ చేయాలి. రోబోటిక్ సర్జరీస్ ఆర్ మచ్ పెయిన్లెస్ అన్నది స్టేట్మెంట్. లేదండి, I don't agree with that. And probably I have papers to support my statement, international journals and papers which says the pain levels when they do a pain scoring and all those things for a robotic surgery and for a manual surgery is almost on par or same. సార్, రోబోటిక్స్తో పాటు మీరు నీ రీప్లేస్మెంట్ అనేది కూడా ఈ మధ్యన చాలా వింటున్నాం, మీరు చాలా చేస్తున్నారు కూడా. అసలు నీ రీప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఎవరికి అవసరం అవుతుంది ఇది? So the moment you say knee replacement and it's a very very common thing which has been running around on the public law. But what they understand is they knee replacement and మొత్తం knee మార్చేస్తారంట అనుకుంటారు. We are not changing the entire knee అండి. సో నేను జస్ట్ గివ్ ఎ కామన్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. మాకు ఏమంటే పళ్ళు నొప్పి ఉంటే మా పళ్ళకి ఒక క్యాప్ వేస్తా అండి. సో సేమ్ ఆ విధంగా నీ కూడా మనం ఏంటంటే ఒక క్యాప్ వేస్తా అండి. సో పైన ఒక క్యాప్ కింద ఒక క్యాప్ ఉంటుంది. ఎవరికి చేస్తా అంటే ఫస్ట్ వై ఇట్ ఇస్ డన్ అంటే ఎవరికి ఈ మోకాలు బొక్కులు అరిగిపోయినాయి, నడవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంది, సివియర్గా పెయిన్గా ఉంది, మెట్ల ఎక్కాల దిగాల కష్టం ఉంది, కాలు వంకరగా అయిపోయినాయి. సో వాళ్ళకి ఏజ్ అయిపోయింది. సో యూజువల్గా వీ టెన్ టు అవాయిడ్ నీ రీప్లేస్మెంట్స్ ఇన్ యంగర్ పేషెంట్స్ అండి. ఎందుకంటే దానికి ఒక నీ రీప్లేస్మెంట్కి ఒక లైఫ్ ఉంటుందండి, ఈ క్యాప్కి ఒక లైఫ్ ఉంది. So usually it runs for 30 years or 35 years or 40 years based on this thing. So manam younger patients we tend to avoid knee replacement until unless it is damn necessary or like it is probably that we don't have any other option left. That's kind of a last resort. Even elderlies kuda emante knee replacement is a last resort andi. So we tend to manage initially knee pains, joint pains, arigipovam first with exercises, koddiga basic lifestyle modification, koddiga physiotherapy, koddiga belts, braces, medications. Iyanni chesinaka kuda noppi tagledante the other step 2 is going for PRP therapies, stem cell therapies, intra-articular injections, pain key injections. That is a step 2. ఇది కూడా మాకు పని చేయలేదంటే లాస్ట్ రిసార్ట్ ఇస్ నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీస్. మనం నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీస్లో ఏం చేస్తా అంటే ఈ మసల్కి ఓపెన్ చేసి చిన్న కట్ తీసుకొని ఆ బోన్కి ఎక్కడ అరిగిపోయింది ఆ పార్ట్ అరిగిపోయిన పార్ట్కి కొద్దిగా ట్రిమ్ చేసి దానికి ఒక క్యాప్ వేస్తానండి. సో ఆ క్యాప్ పెట్టేసి మధ్యలో ఏమంటే ఒక ప్లాస్టిక్ హైలీ క్రాస్ లింక్ పాలిమర్ ఉంటుందండి, అది పెడతాం. అది పెడితే బోన్కి బోన్ టచ్ కాకుండా ఉంటుంది. సో యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ పెయిన్. You will be able to climb, you will be able to sit, you will be able to walk painlessly. And if you see there are a huge number of patients who have benefited from knee replacement. They have been able to come back to their normal life. They are independent. They are not dependent on anybody. Earlier days lo meer chusta unte paata kalamlo people used to walk with a stick or a walker with both legs. They had difficulty in doing their normal routine activities. This surgery is only for the patients who wants to be independent, who are able to walk. So can you, in that context, sir, full knee replacement cheyala, partial ela decide avutaru meeru? Basically full knee replacement and partial knee replacements is basically based on మీ bone ఎంత డ్యామేజ్ అయింది. Right. సో బోన్ పార్షియల్గా డ్యామేజ్ ఉంది, ఒక్క చోట్లో ఒక ఏరియాలో డ్యామేజ్ అయిందంటే దానికి విలువ పార్షియల్ నీ రీప్లేస్మెంట్. మొత్తం బోన్ డ్యామేజ్ అయింది, దాంట్లో బోన్లో బేసికలీ వీసే కంపార్ట్మెంట్స్, వి డివైడ్ బోన్ ఇంటూ మల్టిపుల్ కంపార్ట్మెంట్స్ మొత్తం బోన్కి. సో వీసే వెన్ ఇట్ ఇస్ ట్రై కంపార్ట్మెంట్, మొత్తం 3 కంపార్ట్మెంట్లు మీకు ఇన్వాల్వ్ అయిపోతే ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ నీ రీప్లేస్మెంట్. ఓన్లీ 1 కంపార్ట్మెంట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్, యూ డూ గో ఫర్ ఎ పార్షియల్ నీ రీప్లేస్మెంట్. So usually partial knee replacement is reserved for patients, younger patients. Meeku cheppa kada, when we don't have an option, we go for a partial knee replacement for younger patients. Because this partial knee replacement, only 1 compartment we are replacing, the other bone we are leaving it normal. So you will be able to live with your normal bone. మరి హిప్ రీప్లేస్మెంట్ సార్, ఐ మీన్ దాని టైప్స్ ఏ ఉంటాయి? హిప్ లో రీప్లేస్మెంట్ లో earlier we had something called as a kind of a surface replacement. సో హిప్ లో కంపార్ట్మెంట్స్ అట్లాంటి డివైడ్ చేయాలంటే కష్టం, బికాస్ హిప్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ ఎ బాల్ అండ్ సాకెట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ జాయింట్. సో ఆ బాల్ లో మీరు కంపార్ట్మెంట్ డివైడ్ చేసి మీరు చెప్పాలి ఈ కంపార్ట్మెంట్ పార్షియల్ నీ రీప్లేస్మెంట్, హిప్ రీప్లేస్మెంట్ ఆర్ టోటల్ హిప్ రీప్లేస్మెంట్ is a different thing. You have to replace the entire ball.
సో హిప్లో పార్షియల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే వెన్ యూ డోంట్ రీప్లేస్ ది కప్, వీ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ హెమీ ఆర్థోప్లాస్టీ. సో ఓన్లీ ద బాల్ వీ రిప్లేస్, మనం కప్ రిప్లేస్ చేయం. మనం కప్ కూడా రిప్లేస్ చేస్తున్నా అంటే అది టోటల్ అయిపోతుంది. సో చాలామంది పడిపోయిన తర్వాత హిప్ బాల్ ఫ్రాక్చర్స్ మీరు వింటూ ఉంటారు. సో ఆ హిప్ బాల్ ఫ్రాక్చర్స్ ఉంటే వీ డూ అ పార్షియల్ హిప్ రిప్లేస్మెంట్ ఆర్ హెమీ ఆర్థోప్లాస్టీ వేర్ వీ డోంట్ రీప్లేస్ ద కప్, ఓన్లీ బాల్ మనం రీప్లేస్ చేస్తూ ఉంటాయండి. సో దట్ ఈస్ అ పార్షియల్ హిప్ రిప్లేస్మెంట్ సర్జరీ. మరి ఎన్ని రోజుల్లో నార్మల్ లైఫ్కి రావచ్చు, నార్మల్ యాక్టివిటీస్ చేసుకోవచ్చు? యూజువల్గా ఎనీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ నెక్స్ట్ డే మీరు లేచి నడవచ్చు, దానిపైన మొత్తం బరువు వేసుకోవచ్చు. మీరు ఏమంటే ఒక సపోర్ట్ తీసుకోవాలి. ఒక బేసికలీ ఒక 1 వీక్ వరకు జస్ట్ టు మేక్ షూర్ ఆ గేట్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, వాకింగ్ కొద్దిగా పద్ధతి ఉంటుంది మీకు. కొద్దిగా ఈ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పెయిన్స్ అన్ని కొద్దిగా సెటిల్ అయిపోయే వరకు సపోర్ట్ కావాలా. దాని తర్వాత మీరు సపోర్ట్ లేకుండా నడవచ్చు. 14 డేస్, యూజువల్లీ 12 to 14 డేస్లో మనం సూచర్స్ అని తీసేస్తాయండి. సో ఇదిన్ 14 days 15 days యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ నార్మల్ యాక్టివిటీ అండి. మరి ఇన్ ద సేమ్ కాంటాక్ట్స్ ఇప్పుడు షోల్డర్ రిప్లేస్మెంట్ అంటారు కదా, అది వేరే జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్స్తో ఎలా డిఫరెంట్? సార్ వేరే జాయింట్స్ అంటే నీ కానీ హిప్ కానీ, దీస్ జాయింట్స్ బేసికలీ మీరు దానిపైన మొత్తం బాడీ వెయిట్ పెడతారండి. సో హియర్ దీస్ ఆర్ జాయింట్స్ ఫర్ యువర్ మొబిలిటీ అండి. సో మీరు నడిచేటప్పుడు మీ బాడీ వెయిట్, ఇఫ్ సంబడి 50 kgs or 70 kgs, so 70 kgs or 50 kgs is falling on knees and hips. Unlike shoulder, there's no weight on the joint end. Shoulder is basically for performing heavy activities and it's more of force you apply. అది చాలా మాకు ఇంపార్టెంట్. ఏదో లిఫ్ట్ చేయాలా, ఏదో బరువు లేపాలా అంటే యూఆర్ లిఫ్టింగ్ వెయిట్ అండి, యూఆర్ నాట్ పుట్టింగ్ వెయిట్ ఆన్ దిస్. కరెక్ట్. సో ఆ స్ట్రెంగ్త్ మీకు కావాలా. సో దట్ ఈస్ హౌ దీస్ జాయింట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ షోల్డర్ జాయింట్స్. సో షోల్డర్ జాయింట్స్ బేసికలీ ఆర్ డిజైన్ ఫర్ మొబిలిటీ అండి, ఫర్ మోర్ ఆఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ మూమెంట్, ఫర్ మోర్ స్ట్రెంగ్త్. మీకు డే టు డే యాక్టివిటీస్కి డోర్ ఓపెనింగ్, డోర్ క్లోజింగ్, ఏదో పట్టుకొని లాగడం, పుష్ చేయడం, అది యాక్టివిటీ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అండ్ అన్లైక్ హిప్ అండ్ నీ, ది రేంజ్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఇన్ షోల్డర్ ఇస్ మోర్. సో ఇస్ దట్ వై వెన్ యూ డూ అ సర్జరీ రీహాబ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటారు కదా సార్? రీహాబ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంతసేపు పట్టచ్చు, ఆర్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అది రీహాబ్? మనం కడితే, if you ask me, or probably if you ask many of my patients, what I tell them is rehab is basically you have to do it probably for 6 months to 1 year అండి. అది ఎలా ఉంటుందంటే, మీరు ఒక్కసారి మీరు నార్మల్ లైఫ్లో వచ్చారనుకోండి, దాని తర్వాత కూడా మీరు ఎక్సర్సైజ్ కంటిన్యూ చేయాలి. సో దట్ లైక్ యూ డోంట్ గో బ్యాక్ టు జీరో లెవెల్ అండి. ఆ లెవెల్ మీరు మెయింటైన్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉండాలా. ఎందుకంటే ఈ ఎక్సర్సైజెస్ బేసికలీ ఏముంటాయి అంటే మీ మసల్ టోన్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుందండి. ద మూమెంట్ యూ స్టాప్ ఎక్సర్సైజెస్ మసల్ టోన్ పడిపోతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీ మసల్ టోన్ పడిపోతే వీక్నెస్ డెవలప్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ మీకు పెయిన్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి, విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డూ ఫుల్ రేంజ్ ఆఫ్ మూమెంట్. ఆ మసల్ టోన్ మనం మెయింటైన్ చేయాలంటే 6 months to 1 year మనం ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తూ ఉండాలండి. ఫర్ నీ రీప్లేస్మెంట్ మీరు అడిగితే రీహాబ్ వుడ్ బి అబౌట్ 2 to 3 months అండి. ఆ 2 to 3 months మీరు ఎంటెన్స్ కొద్దిగా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలా. మీరు డైలీ ఒక 2 hours or 3 hours ఆఫ్ యువర్ టైం మీరు స్పెండ్ చేయాలా ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి. దాని తర్వాత ఒక్కసారి 2 months, 3 months తర్వాత యూ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ యువర్ నార్మల్ యాక్టివిటీస్. కానీ పర్ డే ఆఫ్టర్ 3 months ద టైమ్ యూ స్పెండ్ ఫర్ రీహాబ్ షుడ్ బి 5 minutes in the morning, 5 minutes in the evening. సో ఆ పర్ డే 10 minutes అయిపోతుంది. మరి సార్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ చేసినప్పుడు ఓకే, నార్మల్ లైఫ్ స్టైల్కి రావటం కానీ, ఫుల్ బాడీ మొబిలిటీ కానీ, దానికి అప్రాక్సిమేట్ టైం ఎంత పట్టచ్చు? Joint replacements, normal mobility, what we feel is 3 weeks is more than enough and for doing your normal routine activities. And if you want to do extra activities, probably మొత్తం ఏమంటారు స్టర్నస్ యాక్టివిటీ, వేర్ యూ డూ లాట్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ స్ట్రెయినింగ్ యాక్టివిటీస్, అది చేయాలంటే ప్రాబ్లీ ఇట్ మైట్ టేక్ 6 weeks అండి. సార్ ఇప్పుడు ఇంత టెక్నాలజీ పెరిగింది కాబట్టి, ఇన్ని కొత్త కొత్త మెటీరియల్స్ పెరిగాయి కాబట్టి, ఈ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్కి సంబంధించి ఈ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆర్ యూజ్ ఆఫ్ రియలీ కూల్ మెటీరియల్స్ దీస్ డేస్, ప్లీజ్ టెల్ us about that, sir. So like the thing is, of late, because of lots of research has been happening in knee replacement or hip replacement, this is a field probably which is research is going on day-to-day basis. So ఈ implants మనం last 20 years లో చూస్తే have gone through a kind of a drastic modification or drastic changes. And what implants you had probably 20 years back, you are not even seeing them in the market nowadays. And
This is because of the constant research which is happening. So they are learning. We are learning from every implant. So every implant which comes, probably we are seeing the results which has been followed up for 20 years. So we are seeing what was the drawbacks there, what was the pitfalls there, and probably we are trying to avoid those pitfalls. So of this research, now what implants, recent implants we have are basically there are lots of changes in the material what we're using. The material has changed over a period of time. These material are more user friendly. They're less kind of allergic to the patient, less kind of corrosion. So they get very well incorporated with your bone. There are less chances of infection. The kind of coating or polishing on the bone on the implant is much better. So the longevity of implant has increased. Probably 20 years back when we were talking about longevity of implant for 25 years, 30 years. But now if you're talking with the recent advances or the recent materials what we are getting, we might talk beyond 35 years. Oh. So these are the recent advances in the design, where now the implants are like, we are getting high flex knees where you can sit cross-legged. మీరు కావాలంటే you can kneel, you can do sit cross-legged, you can do brisk walks on your this thing. So range of movement, you will get complete range of movement with these implants. You are having vitamin E polys now, so which probably secretes vitamin E continuously into your knee, so that like there is no chance of infection, and probably the healing is much better. Then you have gold plating implants. These are not basically gold implants what you are getting. It is basically a material which is called as zinchonium. This it makes more of a gold, so that's why we say gold implant center. So you have a wide range, wide variety. But these wide range and wide variety, you have to decide based on patient to patient. Correct. Not all patients can choose these implants. True. So you have to see what is the best fit for you. When you sit around with the patient తో కూర్చుంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏముంది, వాళ్ళకి పెయిన్ ఎంత ఉంది, వాళ్ళ డిఫార్మిటీ ఎంత ఉంది, వాళ్ళ బోన్ క్వాలిటీ ఏముంది, వాళ్ళకి అసోసియేటెడ్ కోమోబిలిటీస్ ఏమున్నాయి. సో అన్నీ చూసి వాళ్ళకి ఏం బెస్ట్ ఇంప్లాంట్ ఉంది మనం అడ్వైజ్ చేస్తాం. వాళ్ళకి ఇంకా ఏదో డౌట్స్ ఉంటే, ఏదో కన్సర్న్ ఉంటే వాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు మాకు. దెన్ వి సిట్ అక్రాస్, వి టాక్ అబౌట్, వి చార్ట్ అవుట్ అ ప్లాన్. వి సే ఈ ఇంప్లాంట్స్ మీకు బెస్ట్ ఉన్నాయి, యూ స్టిల్ హ్యావ్ టు చూస్, మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే. సో అగైన్ నాకు మిత్స్ వర్సెస్ ఫ్యాక్ట్స్ ఐ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యూ. అసలు నీ రీప్లేస్మెంట్ అంటే ఓన్లీ పెద్దవాళ్ళకే, ఇంకెవరికి ఉండదు అనేది ఒక స్టేట్మెంట్, మిత్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్? To a certain extent, definitely it's a fact. మీకు చెప్పా కదా, పెద్దవాళ్ళంటే somebody more than 50, 55 years or 60 years. We also tend to go for knee replacement only for elderly patients అండి. సో చాలా రేరెస్ట్ ఆఫ్ రేర్ ఇన్స్టెన్స్లో మనం ఏమంటే we do it for young patients. But like probably you can say like 1 in 10 lakh patients or 1 in 1 lakh patient probably will end up in getting younger patient getting a knee replacement. So it is reserved basically for elderly patients, but like you can still use for younger patients when you don't have any options left out. Okay. The new joints will wear out quickly is a statement. Myth or fact? It's a myth, and it's a myth. The new joints are here to stay longer because they have been researched. There have been lots of modification in the joint so that they more laster. Recovery takes a really long time. Myth or fact? It depends on patient to patient. So like what I feel is it's basically a myth which have been circulated among all the patients. Okay. Because the thing is, it's more of your mindset. If you are coming with a negative mindset for a surgery, thinking I'm not going to get well, I'm not going to get up, probably it's very difficult for you to motivate for you for the exercises, motivate for you for the basic kind of treatment. Then it becomes much difficult even for our physiotherapist, even for the support staff, to motivate these kind of patients to get them walking. Another statement is that joint replacement surgeries are extremely painful. Myth or fact? It's basically a myth. They're not painful. First 24 hours probably the pain will be more. That's the reason we have pain management modalities. We do lots of pain management things to make sure the patient is pain free. Which చూస్తూ ఉన్నారు off late, you'll be seeing lots of patients who are walking second day, we are walking in 4 hours or 5 hours of the surgery, probably next day morning they're walking for the surgery. Well, if it is painful, how will they be able to walk? వాళ్ళకి పెయిన్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు వాక్ చేస్తున్నారు. డెఫినెట్లీ పెయిన్ మాడ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ టు మేక్ షూర్ యువర్ పెయిన్ ఇస్ లెవెల్డ్ ఆఫ్. బట్ ఐ విల్ నాట్ సే ఇట్ ఈస్ టోటలీ పెయిన్లెస్.
there will be a pain associated, but which is controllable. One final question, doctor. Myth or a fact, please tell me. Metal implants ఏవైతే ఉంటాయో వాటి వల్ల ఎలర్జీస్ వస్తాయి, రిజెక్షన్, బాడీ రిజెక్ట్ చేస్తుంది, ఎక్సెట్రా. But this is also rarest of rare అండి. You see metal allergies ఉంటాయండి. See, allergies are there with every human being అండి. సో మనం ఏదో ఫుడ్ తింటా ఉంటే దాంట్లో allergies ఉంటాయి మాకు. సో body reacts to different things on a different terms. So definitely there is a percentage of patient who are allergic to certain kind of metals, but that percentage is very, very less. You see, probably in my career, allergic to metal, probably I've seen around 5 or 6 patients, not more than that. So definitely it depends on the quality of metal you're using. Certain patients ki immunological issues untai. Our patients ki definitely they have these kind of allergic reactions to certain metals. So there are chances. డాక్టర్ నిజంగా అసలు నీకు సంబంధించి ప్రతిదీ 360 degrees ఈరోజు మాకు ఆన్సర్ ఇచ్చారు. Thank you so much, Andy. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ సియా. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Andy. Thank you very much. Thank you so much. Thanks a lot.